Welcome to SD Civil Info. This video is going to be about the process involved in the manufacturing of bricks. First of all, what are bricks? We all know that bricks are building materials and generally bricks வந்துட்டு rectangular shapeல தான் இருக்கும் and so specific shapeல இருக்கறனால அதுக்கு dressing நாம பண்ண வேணாம் and also they are used to make walls, pavements and other elements in masonry construction by joining together using mortar, adhesives or by interlocking them. And stone masonry compare பண்ணும்போது bricklaying process வந்து ரொம்பவே சிம்பிளான process. Manufacturing plant ஓட site select பண்றதுக்கு முன்னாடி some important factors நம்ம consider பண்ணணும். First one is plant place ஆகக்கூடிய ground surface வந்து plain surface ஆ இருக்கணும். Only then work progress நமக்கு ஈஸியா இருக்கும். And the second thing is site வந்து communicating roads ஓட connected ஆ இருக்கணும். அப்போதான் materials import as well as export பண்றதுக்கு நமக்கு convenient ஆ இருக்கும். The third thing is good brick earth materials வந்து ஈஸியா available இருக்கா அப்படிங்கறதையும் நம்ம செக் பண்ணணும். And the last thing is workersக்கு தேவையான எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸும் அந்த சைட்ல இருக்கா அப்படிங்கறதையும் நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும். These are all the factors to be considered while selecting the site for manufacturing of bricks. In the process of manufacturing of bricks, 4 different operations are involved. They are preparation of clay, molding, drying and burning. First one is preparation of clay. Preparation of clay for bricks manufacturing is done in 6 steps. They are unsoiling of clay, digging, cleaning, weathering, blending and tempering. Let us see them one by one. Here the first one is unsoiling of clay. Bricks prepare பண்றதுக்கு நமக்கு தேவைப்படுற clay வந்து பியூரா இருக்கணும். But soil இருக்கிற top layerல எப்பவுமே நமக்கு நிறைய impurities இருக்கும். So the clay in the top layer of the soil for about 200 mm depth it should be thrown away. This process is called unsoiling of clay. Second stage is digging. Top layer remove பண்ணதுக்கு அப்புறம் good brick earth, that is a mixture of pure clay, sand along with small quantities of finely divided lime. அத dug out பண்ற processக்கு name தான் digging and it should be spread on the plain ground. Next stage is cleaning. இந்த ஸ்டேஜ்ல நம்ம ஆல்ரெடி ஸ்ப்ரெட் பண்ணிருக்கக்கூடிய கிளேல இருக்கிற ஸ்டோன்ஸ் as well as vegetable matters ரிமூவ் பண்ணணும். And again the particulate matter that includes soil or dust particles, organic chemicals etc. இதெல்லாம் large quantities இருந்ததுன்னா அந்த clay-ய wash as well as screen பண்ணணும். And clay-ல இருக்கக்கூடிய lumps எல்லாமே earth crushing rollers வச்சு பவுடரா கன்வெர்ட் பண்ணணும். So இந்த process எல்லாம் சேர்த்து தான் cleaning stage. Next stage is weathering. In this stage, for the process of softening, the cleaned clay is exposed to atmosphere for 3 to 4 weeks or a full rainy season. And generally for larger projects, the clay are dug just before the rainy season. In the blending stage, ஏதாவது ingredients clayல add பண்ணனும்னா அந்த clay லூஸா இருக்கும்போதே அதுக்கு மேல spread பண்ணி விடணும். And also small portion of clay எடுத்து அத vertical directionல tune up and down பண்றதுக்கு பேர் தான் blending of clay. Preparation of clay ஓட final stage தான் tempering. இந்த ஸ்டேஜ்ல தான் கிளேல வாட்டர் ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணுவாங்க. ஸ்மால் ஸ்கேல் ப்ராஜெக்டா இருந்ததுன்னா கேட்டல் ஆரல்ஸ் ஹியூமன் ஃபீட் யூஸ் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணுவாங்க. பட் இன் லார்ஜ் ஸ்கேல் ப்ராஜெக்ட்ஸ்ல பக்மெல் யூஸ் பண்ணி தான் மிக்ஸ் பண்ணுவாங்க. ஒன்லி தென் clay வந்து plastic nature attain பண்ணும் and this is suitable for molding. Next process in the manufacturing of bricks is molding. In this process the well prepared clay is molded into brick shape, that is generally rectangular in shape. This process can be done in 2 ways according to the scale of project. In case of small scale project, hand molding is used and in case of large scale project, machine molding is used. First we see about hand molding. Hand molding of bricks is extensively used in India and in the neighboring countries. If manufacturing of bricks is on a small scale and manpower is also cheaper, we can go for hand molding. As we all know that molds are rectangular in shape and are made of wood or steel. And molds oda longer side வந்து அந்த mold box விட கொஞ்சம் projected-ஆ இருக்கும். Only then they can act as handles to serve. And durability factor consider பண்ணும்போது
steel mold தான் wooden mold விட பெட்டரா இருக்கும். And again, if hand molding is done on a ground, then it is known as ground molding, and if it is done on a table, then it is known as table molding. Ground molding, larger and leveled area of land available இருந்ததுன்னா ground molding prefer பண்ணலாம். And before starting the process of ground molding, we have to level the ground first, and sand or ash is to be sprinkled over it. And we have to keep in mind that during molding process, moldல bricks வந்து stick ஆகும். அதை prevent பண்றதுக்காக moldோட inner sidesல sand sprinkle பண்ணணும். அந்த processக்கு name தான் sand molding, and such bricks are called sand molded bricks. And the other thing is, mold each and every time waterல dip பண்ணி mold பண்றது. அந்த processக்கு name தான் slope molding, and such bricks are called slope molded bricks. However, sand molded bricks have better finish with sharper edges. டைரக்டா கிரவுண்ட்ல bricks mold பண்றதா இருந்ததுன்னா moldோட top as well as bottom face வந்து ஓப்பனா தான் இருக்கும். Now அந்த bed mold கிரவுண்ட்ல place பண்ணிட்டு tempered clay வச்சு fill பண்ணனும். We have to press hard, only then it will be filled in all the corners of the mold. Extra clay வந்து top of the moldல இருந்ததுன்னா அத metal strike or wood strike or with wire வச்சு அத remove பண்ணனும். And then mold நம்ம lift பண்ணும்போது groundல raw brick நமக்கு கிடைக்கும். And we have to repeat the same process for further molding. In this process, top and bottom of the mold ஓப்பனா இருக்கும். So frog mark மேக் பண்றதுக்காக நம்ம pair of pallet boards தான் யூஸ் பண்ணுவோம். அந்த போர்ட்ஸ்ல 10 to 20 mm டெப்த்துக்கு அந்த frog mark இருக்கும். So during molding நம்ம அந்த raw bricksக்கு மேல அந்த போர்டை பிளேஸ் பண்ணும்போது நமக்கு frog mark கிடைக்கும். Frog is nothing but it is an indentation, that is notch, provided in the face of the brick, and it also acts as a trademark of manufacturing company. And brick masonry அப்போ frog வந்து upper faceல இருக்கிற மாதிரி தான் brick lay பண்ணணும். Only then frog provides a key for the mortar and holds the brick on top firmly in place. It is also useful to store mortar in it when the bricks are placed over it. To avoid the usage of pallet boards, molding block can be used instead of mold. Molding block oda length and breadth வந்து same as that of mold தான். But the difference is அதோட depth மட்டும் ஒரு 0.5 cm project ஆயிருக்கும். For what? For giving the provision for frog mark. Now what is table molding? And the process of table molding is similar to that of ground molding, but the difference is here the bricks are molded on the table, and ground molding is economical when compared to the table molding. Next on is machine molding. If we need large quantities of bricks, then we go for machine molding, because machine molding is economical and also saves more time. Here also we are having two types of machines. They are plastic clay machines and dry clay machines. First we see about plastic clay machine. இந்த மெஷின்ல tempered clay place பண்ணும்போது அதுல rectangular shapeல ஒரு ஓப்பனிங் இருக்கும். அந்த ஓப்பனிங் வழியா தான் அந்த tempered clay வெளியே வரும் in the form of rectangular strips. And அந்த rectangular strips அந்த மெஷின்ல இருக்கக்கூடிய wires bricks thicknessக்கு ஏத்த மாதிரி கட் பண்ணிரும். And so these bricks are called wire cut bricks, and these raw bricks are ready for drying process. Next one is dry clay machines. These machines are more time saving machines because blended clay directly machine la place பண்ணிரலாம் without tempering. This means tempering வந்து மெஷின்லயே carry out ஆகுது by adding some water, and required stiffness obtain ஆனதும் clay வந்து moldல place ஆகி and also pressed hard, then we can get the well shaped bricks. And so in the bricks oda name pressed bricks, and also drying process இதுக்கு தேவைப்படாது. டைரக்டாவே இந்த bricks burning processக்கு நம்ம send பண்ணிரலாம். Next one is drying process. Molding processக்கு அப்புறம் bricksல ஜெனரலாவே moisture content இருக்கும். இதே moisture content ஓட நம்ம burn பண்ணோம்னா cracks form ஆயிரும். So அந்த cracks formation avoid பண்றதுக்காக we have to go for drying process. The drying of raw bricks is done by natural process. Drying process பண்றதுக்கு bricks வந்து sufficiently hard-ஆ இருக்கணும். அப்போதான் handling easy-ஆ இருக்கும். And so bricks sufficiently hard ஆனதும் அதை stacks-ஆ lay பண்ணணும். That means a stack consists of 8 to 10 layers of bricks on edge on the surface, and proper interval maintain பண்ணணும். அப்போதான் bricks-க்கு நடுவுல free air circulation இருக்கும்.
drying period usually 3 to 10 days தான். But based on weather condition it may change. And drying yards வந்து normal ground level விட கொஞ்சம் higher level தான் இருக்கணும். Only then we can prevent the bricks from rainwater. And in some situation we have to go for artificial drying, that is under special dryers or hot gases. Brick manufacturing oda final process தான் burning. In this process the well dried bricks are burnt either in camps in case of small scale project or in kilns in case of large scale project up to a certain degree temperature. இந்த ஸ்டேஜ்ல தான் bricks வந்து required hardness as well as crushing strength achieve பண்ணும். And so in the manufacturing of bricks burning is the important stage. The temperature required for burning is about 1100 degrees Celsius, and if beyond the limit and the bricks burn aachina, they will become brittle and easy to break. And also under the limit burn aachina, adala full strength achieve பண்ண முடியாது. And also atmosphere இருக்கிற moisture content-ஐயும் அது absorb பண்ண chances இருக்கு. Hence burning should be properly done to meet the requirements of good brick. These are all the operations involved in the manufacture of bricks. I hope you all like this video. If you feel useful by watching this video, please do like, share and subscribe. Thank you for watching.